10ാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ മിറർ? ഇവിടെ ഒരു മിറർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലെന്താണ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഒബ്ജക്ട്സ് സീൻ ഇൻ ദ മിറർ ആർ ക്ലോസർ ദാൻ ദ അപ്പിയർ. വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തരം മിററാണ് കാണുന്നത്. മിററിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ മിററിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലെറ്റ് us see later. Now, how do we see things or objects? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത്? The image we see are made up of light reflected from the objects we look at. ഒരു വസ്തുവിൽ പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. വാട്ട് എനർജി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ്? ഏത് തരത്തിലുള്ള എനർജിയാണ് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ലൈറ്റ് എനർജി. ആൻഡ് ഏത് പ്രതിഭാസമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്? റിഫ്ലക്ഷൻ. യു ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് വൺ. നൗ യു ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് അബൌട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ്. നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ റിഫ്ലക്ഷനെക്കുറിച്ചോ അതുപോലെ റിഫ്രാക്ഷനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ലൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ലൈറ്റ്? Light is a form of energy essentially required to see objects. And then what is reflection? Light falling on the surface of an object comes back to the same medium. This is the reflection of light. Light falling on the surface of an object. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ ലൈറ്റ് പതിക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് അതേ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ടോർച്ച് ഫാൾസ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് സർഫേസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബൗൺസ് ബാക്ക്. നൗ ലെറ്റ് us see one picture. A plane mirror, some rays are there. What are they? That is A, O, B and N. These are some points. AO means one ray, that is called incident ray, and O means the point of incidence. And what is OB? OB is the reflected ray. And another one, ON, that is dotted line, that is normal to the plane, that is plane mirror, normal, and that means the 90 degree. Okay, then there are two angles, that is the angle between normal and the incident ray, that is known as the angle of incidence, and the angle between reflected ray and normal, that is known as angle of reflection. And what about these angles? You have learned that these two angles are equal. Okay, now let us see some questions. Which is the incidence ray? AO. Okay, very good. Then which is the reflected ray? OB. OB is the reflected ray and AO is the incident ray. Now, is there any relation between the angle of incidence and the angle of reflection? They are equal, that is I is equal to R. Now, look at this one, that is incident ray AO, normal ON and reflected ray, that is OB. Are the incident ray, reflected ray and normal to the mirror at the point of incidence in the different planes? No, they are in the same plane. അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ മിററും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ തലത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വൺസ് അഗെയിൻ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ, point of incidence, reflected ray, normal, and the angle between incident ray and normal, that is angle of incidence, that is marked by red, and the angle between reflected ray and normal, that is known as angle of reflection.
These two angles are equal. Okay. What are the laws of reflection? Therefore, yes, when light is reflected from a smooth surface, the angle of incidence and the angle of reflection are equal. That is the first law. And second one, the incident ray, reflected ray and normal to the surface are in the same plane. ഇത് മൂന്നും ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും. ഈ രണ്ടെണ്ണം ആണ് the laws of reflection. When light is reflected from a smooth surface, the angle of incidence and the angle of reflection are same, equal. The incident ray, reflected ray and normal to the surface are in the same plane. Now, two pictures are given. One is given, that is a regular reflection, and the other is irregular reflection. See, one question, that is, what difference is seen between the surface of the two objects? See, here it is smooth surface. Here it is smooth surface. നല്ല മിനുസമുള്ള സർഫേസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ? ദിസ് വൺ ഈസ് വളഞ്ഞ് that means a rough surface. പരിപരുത്ത പ്രതലമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then what is the difference between these two rays? Here incident rays are parallel. Here also incident rays are parallel. But what about that reflected rays? Here ഇവിടെ reflected rays parallel ആണ്. ഇവിടെ reflected rays parallel ആണോ? No. So see this one surface, that is, what about surface? That is, here it is smooth surface and here it is rough surface. And let us see the reflections. Are the rays of light traveling parallel after reflection? Yes, in the regular reflection, the reflected rays are parallel after reflection. But in the case of irregular reflection, the reflected rays are not parallel. Now, not parallel. Okay. Now, in regular reflection, the rays of light are traveling parallel after reflection. And what is scattered reflection? That about regular reflection. Yes, when light falls on a rough surface, പരിപരുത്ത പ്രതലത്തിലാണ് പ്രകാശം പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ആൻ ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് scattered reflection എന്ന് പറയുന്നത്. What is scattered reflection? When light falls on a rough surface, it undergoes irregular reflection, and that is known as scattered reflection. Now, what is the feature of that reflection? Here light undergoes reflection. Reflection നടക്കുന്നുണ്ട്, but no image is formed. ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും. സ്കാറ്റേർഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. നൗ സ്കാറ്ററിങ്. വാട്ട് ഈസ് സ്കാറ്ററിങ്? വിസരണം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. വിസരണം. എന്താണ് വിസരണം? ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ധാരാളം ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ദെയർ. ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ദെയർ, വേപ്പർ particles are there, water vapor, and other gases, different kinds of gases, molecules are there. Light undergoes scattered reflection by these dust particles, and that is known as scattering. You know, blue color of the sky is due to the scattering of sunlight through the atmosphere. സൂര്യപ്രകാശം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ബ്ലൂ കളർ, ആകാശം നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. നൗ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ? നൗ വി ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് വൺ. യെസ്, വെൻ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് സർഫേസ് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് എ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ, ദ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് പാരലൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ. റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് പാരലൽ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത, what is that one? The angle of reflection of light is equal to the angle of incidence. Regular reflection ആണെങ്കിൽ angle of incidence is equal to angle of reflection. I is equal to R. These are the features of regular reflection. We are familiar with the plane mirrors and spherical mirrors in our class, in different classes. In such mirrors, light undergoes regular reflection. അത്തരം മിററിലൊക്കെ നമുക്ക് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനാണ് കിട്ടുന്നത്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്മൂത്ത് സർഫേസ്. ഓക്കെ,
Let us try to learn more about reflection of light and image formations. Image formation by a plane mirror. നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണാടി അതിലെങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്ലെയിൻ മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്ലെയിൻ മിററിൽ മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചു. ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ആദ്യം ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ, ഒരു റേ മാത്രമേ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. വൺ ഈസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് ദ അതർ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഹിയർ ഓൾസോ നോർമൽ. ദെൻ ദീസ് ടു റേസ്, ഈ രണ്ട് റേസും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് നോർമൽ ആയിട്ട് നേരെ തിരിച്ചു പോകുന്നു, മറ്റേത് ഒരു യു നോ ദാറ്റ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ, അങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ട് റേസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ, ബാക്ക്വേർഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ബാക്ക്വേർഡ്, ദീസ് ടു റേസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ബാക്ക്വേർഡ്സ് ദാറ്റ് മീറ്റ് അറ്റ് എ വൺ പോയിൻ്റ്, അത് ഒരു പോയിന്റിലാണ് എത്തിച്ചേരുക ഈ രണ്ട് റേസും. അവിടെയാണ് ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലിസൺ, വാട്ട് ആർ ദ നേച്ചർ, what is the position, what is the size of this image? Let us see. Once again, a plane mirror, that is from here view, that is image formation by a plane mirror. And see, object is this one, that is O. O is the object, and there is a plane mirror, and light from O, light rays from O falls on this plane mirror, that is A and C. OA and OC are the two incident rays, and when after this reflection that turn back, that is A, B and CD, these are the reflected rays. Now when we produce these AB and CD backwards, that is AB and CD extended backwards, you get one point, that is the position of image, that is I. That is I is the image of O. And here X and Y are normal of the point of incidence. Now record in your science diary the following features about the image formed here, that is the position, size and the nature of these images. Now look at that one. First one, the distance from the mirror to the object and the image from the mirror. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മിററിലേക്കുള്ള ദൂരവും അവിടെ നിന്ന് ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരവും എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? യെസ്, ദേ ആർ സെയിം. നൗ ഈസ് ദ ഇമേജ് റിയൽ ഓർ വെർച്വൽ? യെസ്, ദിസ് ഇമേജ് വി കനോട്ട് കോട്ട് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ. ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് നമുക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദെയർഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെർച്വൽ ഇമേജ്. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ്? യെസ്, സെയിം സൈസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. Yes. Now, can you increase the number of reflections by increasing the number of mirrors? മിററിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ? Let us see. If yes, how many images can we see at a time using two mirrors? രണ്ട് മിറർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എത്ര ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണം. മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ. See, arrange two plane mirrors in such a way that their edges are in contact with as shown in figure. Here see, two mirrors are there. അത് രണ്ട് മിററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് ഇവിടെയും, രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിറർ. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും എത്ര ഇമേജ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും രണ്ട് ഇമേജ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് ഇമേജ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, രണ്ട് ഇമേജ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് ഇമേജ് കാണുന്നു, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇമേജ് കാണുന്നു. സോ ഹൗ മെനി ഇമേജസ്, ടോട്ടൽ ഹൗ മെനി ഇമേജസ് ആർ ദെയർ? യെസ്, 3 ഇമേജസ് ആർ ദെയർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു? ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 90 ഡിഗ്രി. ആംഗിൾ മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇമേജുകളുടെ എണ്ണവും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. Place a burning candle in between them, that is in between the plane mirror. How many images of the candle can you see? Yes, 3 images. 3 images, we can see 3 images. Image 1, image 2 and image 3. That is to view position. Object is here, candle is here, 3 images are there, and the angle between the two mirrors are 90 degree. Now
how many images can be seen when viewed from A and B? 3 images. And what if viewed from the other positions in between the mirrors? Yes, 3 images. എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഈ 3 ഇമേജസ് തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിറേഴ്സ്? യെസ്, 90 ഡിഗ്രി. വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിറേഴ്സ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ്? ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആംഗിളും, അതായത് രണ്ട് മിററുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും അതുപോലെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിൻ്റെ എണ്ണവും തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേഷൻ, എന്താണ് ബന്ധം? യെസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് n is equal to 360 by theta minus 1, where theta is the angle between the two mirrors. Yes, now is a table, and different, if we change the angle, what about the number of images? See, this is the relation, that is number of images n is equal to 360 by theta minus 1, where theta is the angle between these two mirrors. First one, 45 degree. 45 degree. If the angle between the two mirrors is 45 degree, so what will be that? The number of images. That is 360 by 45. That is, I think, 8. That is 8 minus 1, that is 7. So 7 images can be seen. Now 60 degree. If the angle between the two mirrors, that is 60 degree, how many images can be seen? That is 360 by 60. That is 6 minus 1, that is 5 images. Now 90 degree. If it is 90 degree, that is, we have seen that 3 images. Okay. Now 120, 360 by 120, that is 3 minus 1, that is 2 images. Now 180, that is the normal that we can see in the mirror, that is 180 degree, that is 360 by 180 minus 1, that is equal to 1 image. This is much for this one video. See the next video. Thank you.